Bun găsit din studioul Creative Hub Voice and Visibility. Hubul meu creativ găzduiește astăzi un podcast pe un subiect sensibil și de mare interes. Autismul și o direcție nouă de tratament, terapia cu celule STEM. Experiența mea ca jurnalist, ca activist umanitar legată de acest subiect, de copiii cu autism, de familiile acestora care caută mereu soluții, este destul de amplă și sunt mulți ani de când aflu și dau mai departe informații, dar niciodată până acum n-am întâlnit un astfel de tratament care pare revoluționar. Chiar dacă nu vorbim despre vindecare când diagnosticul este autism, astăzi putem vorbi despre ameliorarea simptomelor în mod simțitor, despre evoluție și îmbunătățirea calității vieții, atât pentru pacienți cât și pentru oamenii dragi de lângă ei. Am un oaspete din străinătate astăzi aici, medic neurochirurg cu o amplă experiență într-un mare lanț de spitale din Turcia numit Medicana. Îi spun bun venit domnului profesor dr. Erdinç Özek. Welcome to Romania. Thank you very much. Alături de domnia sa se află doamna dr. Ana Herkman, care conduce reprezentanța Medicana în România. Și pentru început, înainte de a intra în subiectul anunțat, cel al terapiei cu celule STEM ca nouă direcție de tratament în tulburările de spectru autist, aș vrea să aflăm câteva detalii despre lanțul Medicana, pe cum și despre felul în care specialiștii de acolo vin acum în sprijinul pacienților din România. Bun venit, Ana! Bine v-am găsit! Mă adresez direct ție, pentru că ne cunoaștem de mulți ani și nu e nimic întâmplător în această viață. Nu mai știu câți ani sunt în urmă, dar m-am aflat la un moment dat la Istanbul pentru o operație pentru mine și așa ne-am cunoscut. 2011. Tu ții bine mai minte, eu tind să uit hopurile, anii în care au avut loc hopurile în viața mea și am un mod foarte optimist și foarte pozitiv de a privi viața. Ce mi-amintesc însă foarte bine este sprijinul tău acolo, româncă locuind la Istanbul și lucrând într-un spital în care un alt român, pacientul, eu în acel moment, avea nevoie de lămuriri, avea nevoie de încredere, avea nevoie de ghidaj. L-am primit și îți mulțumesc foarte mult și de atunci până recent am colaborat pe foarte multe cazuri. Am avut un sprijin în tine și îți mulțumesc din partea pacienților care astăzi sunt sănătoși, sunt vindecați. E foarte important însă să înțeleg de ce după mai bine de 15 ani ai făcut o schimbare de la un mare lanț de spitale din Turcia la altul, la fel de puternic, aș spune. De ce ai simțit nevoia acestei schimbări, acum tu fiind director al reprezentației Medicana în România? Nu a fost ușor după 15 ani să treci într-un alt grup de spitale, dar cea mai mare provocare pentru mine a fost noutatea că Medicana va deschide un spital privat în România și e foarte important acest lucru atât pentru mine din punct de vedere al carierei mele, cât și pentru cei de acasă, pentru pacienți, pentru oamenii care locuiesc aici în București, să aibă acea siguranță că ajutorul este și la ei acasă, nu doar corect, luând un avion și zburând în altă parte, da? Și acest proiect va fi un proiect probabil revoluționar în România. Va fi un spital privat cu 22.000 de metri pătrați, multidisciplinar și probabil va servi multor oameni care vor avea nevoie de... Nu doar din București, ci din întreaga țară, cu siguranță. Da. Eu aș vrea să te întreb care sunt specialitățile pe care le atinge echipa medicală Medicana pentru pacienții din străinătate, pentru că noi suntem, față de Turcia, străinătatea care își dorește să se facă bine.
cum se Până spune. în momentul când spitalul se va deschide, noi suntem prezenți aici prin reprezentanța pe care o conduc și suntem prezenți pentru pacienții care au nevoie fie de o opinie medicală, fie de un tratament care nu e accesibil încă în România sau un tratament mai complex. Și suntem chiar aici în București, avem o reprezentanță. Unde exact sunteți de găsit, ca adresă? Avem un mare noroc să fim prezenți foarte logistic, foarte accesibil. Suntem chiar pe Bulevardul Aviatorilor, lângă stația de metrou. Avem un sediu superb, iarăși am avut noroc cu acest lucru. Și pentru orice întrebare, pentru a ghida pacientul, pentru a obține cum am spus, o opinie medicală. Opinia medicală poate fi obținută la distanță, adică omul, pacientul român vine la voi, la reprezentanță, își aduce, nu știu, analizele la zi, prezintă situația lui și care este problema pe care vrea să o lămurească, da? Și voi puteți trimite direct în Turcia să înțeleg analizele lui și indica ce trebuie făcut în plus pentru a găsi cea mai bună soluție medicală? Orice pacient dorește să confirme sau să primească un diagnostic. Adică chiar o confirmare a unui, și de multe ori pacienții se adresează doar pentru acest lucru, pentru a confirma ceea ce deja i s-a spus. E important să știi că mergi pe calea cea dreaptă, că ai început un tratament corect, că ai avut un diagnostic corect și atunci, iarăși, cred că prezența noastră e importantă aici. O să-ți fac o mărturisire. Noi am mai avut astăzi filmări și la prima noastră filmare a sosit o doamnă al cărei tată a făcut deja această a doua verificare, a cerut a doua opinie medicală la voi și mi-a spus că ceea ce i s-a comunicat că ar avea destul de grav în România, în Turcia, o veste bună, a fost opusul. Pur și simplu a aflat că nu suferă de acea boală care avea, sincer, un viitor deloc fericit. Se întâmplă și astfel de lucruri. Uneori analizele poate că nu sunt corect interpretate. Asta nu înseamnă că noi în România nu avem medici buni, dar uneori nu avem, nu știu, acea sincronizare sau comunicare și interdisciplinară. De multe ori acest lucru e foarte important și uneori nu e foarte accesibil aici în țară. Era foarte fericită în orice caz pentru că a aflat o veste bună. Dacă am putut să fim de folos, ne bucurăm foarte mult. Aș vrea să împărtășesc ceva așa puțin personal. După 15 ani de locuit în Turcia, am stat 15 ani la Istanbul, am văzut cât de serios e percepută sănătatea într-un sistemul medical din Turcia. Și iarăși mă bucur foarte mult că toate aceste experiențe vor fi aduse și aici în România. Cum ai mai spus, avem doctori foarte buni și probabil că această colaborare între expertiza din Turcia și doctorii cu experiența din România va avea un succes mare și va aduce un beneficiu mare pentru pacient, căci asta e scopul, să aducem beneficiu pacientului. Aș vrea să știu câteva lucruri despre spitalul care se clădește unde? La București? Va fi în București, cum am mai spus, 22.000 de metri pătrați, se va extinde, va fi în cartierul Pipera, Nusco City, deci va fi un cartier rezidențial. Cei de acolo vor avea mare noroc să aibă acces
direct la spital. Specialitățile? Toate specialitățile, mai ales cele importante, deci terapie intensivă, va fi toate specialitățile de bază. Deci de la oncologie, cardiologie. Exact, da, neurochirurgie, adică Da? urgențele. Tocmai asta e și scopul, ca să aducem ceva nou în privat, dar ca să acopere totul, adică toate nevoile unui pacientului. pacient. Da. Când este estimată finalizarea acestui spital la București? Începerea construcției este estimată în sfârșitul acestui an și spitalul în sine în 2028, spre sfârșitul anului. Sperăm să meargă totul așa cum ne-am propus. Îți mulțumesc foarte mult pentru că ce ne-a adus împreună este această nouă terapie revoluționară, îmi mărturiseați anterior, cu privire la tinerii, în special tinerii care au autism. Aș vrea, împreună cu domnul doctor, să punem accentul pe acest subiect. Autism is such a sensitive and important topic. As a neurosurgeon, what inspired you to become involved in this type of treatment? As a neurosurgeon, many neurological disorders I see most of the patients at the time by time, but we really, when we follow the patients, but new treatment options are not getting up or being limited. So I explore and the other treatment options, alternative treatment options, and such as stem cell therapies. So these therapies are getting higher evolution in the time by time. So our aim is here to make the patient's daily life quality and make them functional daily functions. So I push it to the other side of these treatments. For our audience, how do you explain in simple terms what stem cells actually are? Stem cells are special cells in the body. These cells are turned to the other different cells such as bone, cartilage and neurons. So these spatial cells we use the treatment for the autism. They can make the brain behavioral environment, and they can reduce the inflammation because due to their anti-inflammatory properties. So we use them. These cells are coming from the newborns umbilical cord. We derive from there and make it double in our cGMP laboratories. This new therapy for autism is proper for adults or for children? Actually, these treatments are suitable for all pediatrics. So it doesn't matter the age of the patient? The age, Okay. but for not every diagnosis, but also in autism we use only 3 to 9 age patients to make the treatment. So the age is important for us, but in other disease like rheumatoid arthritis, like the knee problems, like Alzheimer and demence, this is older patients, so we can also use this stem cell therapy in older patients also. Okay. So there are some criteria Yes. for autism. Yes, you are right. In order to use these cells. Yeah. What is the proper age? 3 to 9? Yes, the proper age is 3 to 9. Why? Because the brain, brain development is continuing to ages of 9 and 10. So we cannot give these stem cells to the patient when the patient come to 15 years old,
because the brain development is stopped, and you cannot make this environment purely by these cells. What exactly these cells are doing in the body for autism? For autism, especially in autism, these cells we are giving it also intravenously and intrathecally. So we are giving these cells into CSF to the brain. Orayı biraz şey yapayım mı? Lichidul cefalorachidean CSF. Deci prin măduva spinării se introduce o injecție intratecal, asta vroia să spună, intratecal și intravenos. Așa. Deci se face o injecție în măduva spinării și se introduc aceste, ca să intre în lichidul cerebrospinal. Okay. And this is just once, or you need many sessions? Yes, we need 2 sessions for the patients. We put 15 days between the sessions. So in this session, we are giving the cells by intravenously and intrathecally. So these cells coming to brain, and they reduce the inflammation, because the main problem in the brain... It's inflammation. Yes, in autism is inflammation. So when we reduce this, and after the connection of the neurons, we can increase it by the stem cells. So the synapses are getting higher. So the brain evolution is getting normally. Please explain me the whole procedure. Yeah. A new patient is coming with the parents. Yeah. What exactly are you doing with the patient? First of all, we evaluate the patients from all the disease, not just for autism, the other any problems. So the whole status, health status. Yes, Yeah. health status with our pediatrician, neurology. We are a team in the stem cell therapy. So when the patient comes, we take the MRI first of the brain, and if she or he doesn't have any EEG, we take the EEG. What is EEG? EEG, electroencephalography. The electric activity of the brain it shows. And blood test we take. And after that, if the patient is suitable for this procedure, what means to be suitable for this procedure? But explain me in detail. Yes, you're right. In MRI, there wouldn't be any anatomical or functional disorder, or she or he doesn't have any brain damage problems. So maybe in blood tests we are looking at the thrombocytes that they are in healthy position, and we can take them for the suitable procedure. In this procedure, we take the patient in the first session of the procedure. We take the patient in our operating room. Okay. Yeah. So we take the patient in the operating room, and we are giving these cells by intravenously and intrathecally at the same time, with the sedation of the anesthesia. After the procedure, how long is the procedure? Maybe 15 or 20 minutes. Approximately. Not so long. Yes, yeah. not long. And we are taking the patient in patient room, and we are monitoring the patient during and after the treatment. So they have to stay 1 day after the treatment in the hospital, because we are monitoring them. At the day of the procedure, it can be low back pain, maybe a little bit fever. It's normal for us, so we are. The parents are allowed to be inside? Yes, inside. They are. All of them are together with the patients, but the under control of we and our nurses. Okay. And please tell me, what type of stem cells do you use in this therapy? Yes, we use mesenchymal stem cells for these therapies because... explain for us, we are not doctors. Yes, you're right. Where are they coming from? Yes, these cells are derived from the umbilical cord of the newborns.
This is the donor newborns, new babies. We are taking their umbilical cord and take this to laboratory. These laboratories have a standard of CGMP. They are standards of USA, controlled by Good manufacturing practice. Yes, you are right. Okay. These are controlled by our Turkish Ministry of Health. So we are taking these cells from the laboratory and we are performing the procedure that before I told you. So this treatment is officially approved by the relevant authorities in Turkey? It's approved by our Turkish Ministry of Health. We are all given the patient's names and identities to our Ministry of Health. Okay? Let's continue by describing the procedure. Yeah. Okay, so after one day in the hospital, what's happening? After one day, at the morning of the procedure, one day after the morning of the procedure, our dietitian and physiotherapists come and see the patients. We are giving a special dietary. Yes, it's Why? very important because we know that autism is related with our gut microbiota. So the patients have to make a dietary. So our dietitians come and see and give the correct dietary for them and maybe multivitamins if there is a problem in the blood test. After the procedure, one day later, our ozone therapy begins. On day one, we are giving ozone therapy. We are giving this ozone therapy by rectal route because Why? I mentioned Why it's necessary? Yeah. Yes, I mentioned you before because the autism is really related with our gut microbiota. So we have to make this heavy metals and the other pathologies, we make to push them out. So we are using rectal ozone day by day for the second session. How long? Till the second? 15 Till days? the second. So every day till... No, one day one. One after one day. Just one day. No. How can I say? Bir gün durup bir gün yapıyoruz. Peste o zi. Nu, de câte ori se face această ozonoterapie? 15 Yani zile. toplam 5 kere. În fiecare zi? 5, în 15 zile, 5 ședințe. 5 ședințe. Yes. Ok. And how do you convince the children? Because it's not something so comfortable. Yes, How you're you right. can convince the children to agree to do this rectal ozonotherapy? I think this is a sensitive subject, yeah? Yes, you're right. And it's hurting? I mean, No, they feel... it's not hurt. At It all. doesn't hurt the patients because we use maybe 1 or 2 millimeter something tubes. very, very... Very thin tubes. But not for the children, for the family, especially mothers. Are very nervous. I'm a mother, that's why I yes, ask. you're right. They are very nervous for this treatment, but I didn't see any problem before. The patients are just waiting their So nobody refused till now? Nobody refused till now. Yes, you're right. Okay. What kind of results have you seen in patients with autism who undergo this therapy? We are doing this therapy for many years. Before I want to say that, because So you have yes, experience. we have experience. So we follow up our patients, and we saw their. So it's new for Romania. It's Yes. not totally new. In Totally Turkey, new. you Yes. you perform it. Yes, Yeah. we're performing for many years. So we know the long-term results of the patients. I want to mention it. Okay. In the time by time, after the procedure, especially 1 month later and 3 months later, the patients are start to make eye contact with the other people, especially Which usually they don't do. Yeah. And maybe they are getting
more concentrate, focusing. It's very important for the families. Okay. And improves the speech conditions. Maybe some words are getting to cümle neydi? Propositions. Is very important for the families. And the hyperactive children are getting more sakin neydi? Cool. So we are improving. So a softer attitude. Yeah. Yes, you are right. We are improving the quality of the life of the children and Also with the family. families. Yes, you are very right. So focusing, yeah, Focusing, communication. communication, concentration, and speech ability. And what about aggressivity? Aggressivity Can it be also. reduced? I just But it's put- medication with the No, I confining didn't give any medication after this procedure. I especially mention it because after the procedure, hyperactivity with the aggressivity is getting slowly down. Yeah. Are these cases, or are there cases where the treatment does not bring the expected results? I didn't see any results before that you told. But the important thing is these therapies are individually. If you choose the right patient, if you choose the right disease, your success rate will be increased. So with respect for those criterias. Yes, you those have. criteria. And also, I see many success for these patients, but sometimes in the patients with the severe of the disease, maybe you can take 20%, but it doesn't so severe, and the patient's age is are low, so your success rate will be increased. I'd like to go back to this rectal ozone therapy. Yeah. And could you explain exactly what role it plays in the overall treatment plan? Yeah, it's a big role for the treatment plan because we are giving you a mesenchymal stem cells and they are going to brain and make the connections. But if you have a heavy metal and other parasites and other problems for your goods, we can not really succeed. I mean, the treatment yes. is not working. Yes, the Yeah? treatment is not properly working. Yes. Yes. Okay. One of the most important concerns for parents is safety. Yeah. Is this treatment safe for children? Yes, this treatment is safe for children, but the problem is the families should be evaluate this treatment when we before explore everywhere. So they have to check these cells are where are these cells are coming from. Is the CGMP laboratory is that have any certificate or it's supported by Turkish Ministry of Health. So these cells are very safe cells because when we take these cells from the umbilical cord, we are making their genetic and viral tests and we are after injecting to the children. Okay. Beyond autism, what other conditions in stem cell therapy currently used or studied for, and how promising is it, particularly in cases of cerebral palsy? In cerebral palsy, the patients have, that hypoxia, so the brain damage. They are coming from the birth. We are giving them these tissue, these cells, and these cells has a
repair the brain damages. So we can use them with the cerebral palsy patients, especially early ages, with our team of physiotherapy. We are getting success from these patients. They can maybe walk, maybe sitting, and the most important is the babies are start to make their head is up. They're very important for the families to see their children like that. I would like you to tell me Yeah. one of the most successful stories with one of your children, because they became a little bit your children. Yeah? Yes, they became our children. You are right on this condition. 2 days before, I make a online consultation. Also, we are performing online consultation after this procedure, 1, 3, and 6 months. After the procedure, we are following up our patients because they are the children of us also. I told them, what did you see in your boy? What is the difference, improvements? Can you tell us, mom? And she tells me he start to reading book. He's talking properly, and I make a conversation with him with the camera, and Which was not possible before, yeah? Before it's not possible for the autism patients, but in these patients we take a very high success. What makes Medicana the right place for this kind of treatment? It's of course the right place because Medicana is a big hospital, and many hospitals in Istanbul and other countries, ne diyelim? Senin şeyinde, other countries. So we are just working with multidisciplinary. We have dietitian, physiotherapist, pediatric neurology, and I am head of the stem cell. And we are properly and individually give stem cells for the patients. It's the right place. Ana, vreau să te întreb un lucru. Dacă un părinte decide să facă această procedură pentru copilul său, care sunt pașii pe care trebuie să-i facă? Înainte de toate, cred că trebuie să contacteze biroul Medicana din România. Corect. Există un site? Dacă da, pronunță-l acum. Există un telefon? Dacă da, spune-mi-l. Să încercăm să ușurăm această legătură. Da. Dacă un pacient dorește să afle mai multe informații sau să vadă dacă este eligibil pentru tratamentul cu celule STEM, în primul rând ne poate contacta prin reprezentanța pe care o avem aici, Bulevardul Aviatorilor 63, apartamentul 7, etajul 3, sau prin telefon, prin pagina noastră de Facebook, Medicana România, website-ul medicanainternațional.com. Și acolo există, bănuiesc că este site-ul internațional, și există și secțiune în română. Se alege limba română și atunci se trece și datele de contact, WhatsApp-ul nostru apare, deci noi suntem foarte prompți. E foarte important ca să transmitem la Istanbul către domnii doctori, să transmitem informația relevantă, medicală relevantă despre pacient. Dacă este necesar, putem efectua și un consult online cu doctorul înainte de a... Cu alte cuvinte, pacientul sosește la biroul Medicana din București sau chiar de la el de acasă, da? Îi faceți legătura online și are loc o consultație la distanță. Da, sau, bineînțeles, suntem gata să primim pacienții cu familia să vadă sediul nostru și să îi ajutăm în vederea
acestui consult online, din punct de vedere tehnic, dacă Deci sunt primul persoane pas care nu este se descurcă. online-ul. Mai departe? Apoi, doctorul estimează un plan de tratament și apoi, bineînțeles, e partea financiară pe care tot noi o... În funcție de fiecare caz în parte particular, și da. la o oră distanță se află Istanbulul, apoi la o oră de zbor distanță, da? Noi ne ocupăm, cum probabil pacienții deja știu, ne ocupăm de toată organizarea, programarea consultației, programarea zborurilor, deci tot suntem alături de pacienți pentru tot acest sejur. Deci facilitați, cu alte cuvinte, toată logistica da, necesară acestei... Și apoi follow-up-ul, iarăși comunicarea cu doctorul după tratament sau orice întrebare care e necesară. Deci noi suntem... Eu aș vrea să știu dacă acest tratament este necesar a fi făcut odată, da, cu cele 2 sesiuni în care celulele STEM sunt administrate pacientului, sau este nevoie, poate, de revenire la Istanbul, la Medicana, pentru repetarea procedurii. Pacienții, fiecare reacționează diferit. Probabil domnul doctor e în mai măsură să spună acest lucru. Există pacienți care beneficiază, adică doar o singură dată pentru și că atât au nevoie, suficient, da, pur și atât simplu, au nevoie. da? Însă există pacienți care pot reveni pentru această procedură. Există în sensul o că își perioadă, doresc să îmbunătățească mai mult, da? Există, cred că, o limită pentru tratament. Kaç tane toplam olarak yapılabilir autism hastasında? Traduce, rog, ce ai spus. Am întrebat de câte ori maxim se poate, adică există o limită oare pentru acest tratament? Şimdi şöyle, bu 2 dozu yaptıktan sonra 6. ayda tekrar online'da 6 ay öncesinde yapmıyoruz. 6. ayda tekrar bir doz daha yapabilir miyiz? Onun kararını veriyoruz. Ama bu zamana kadar yaptığımız, yani 3 dozdan fazla yapmıyoruz. Yani 3 doz derken 3 session'dan fazla yapmıyoruz. Deci limita, cum am spus, există o limită. Da. Nu au efectuat până acum mai mult de 3 ședințe cu 2 sesiuni, însă decizia pentru următoarea ședință se ia nu mai devreme de 6 luni după primul tratament, după prima ședință. What should parents realistically know before deciding to pursue this treatment? What they have to know? They have to know this procedure is not a miracle, but promising treatment. So we are getting success for these patients. Maybe for this patient you can take 2 basamak neydi? Steps, 2 steps, maybe 10 steps for the other. They have to know this, and they have to know that the patient's age and the severity of the disease is very important for the success. It's a hard question, but if it's about your child, how do you think you can decide this? First of all, it's really hard question for this. I have a son. He's 14 years old. So it's really hard for the families because they are getting hope from these treatments. So they want to see the success. It's normal for the family. But I advise them, first of all, explore all of these treatments. Where do you want to perform this procedure? If they have SAGMP laboratory, these cells, which cells will they give you by which route? This is very important for these families. But at the result, I make
make many procedures for the autism patients. So I saw the results of them. So I will, if I had my children, it was autism, so I will perform this stem cell therapy. It's a chance. It's a real a chance for, yeah, for a better life. for the quality of life. Yeah. Thank you so much. Thank you. And finally, I would like to ask both of you if there is any question maybe I didn't ask and you think it's important to add some details. These treatments are especially performed by us by the ethical approvals of our universities and Turkish Municipal of Health. It's important. So it's very safe for the patients because we are getting certificate from these laboratories, and we also give these certificates to the families. The last of the word I will say, don't worry about these children. This is safe. So it's about safety. Again, we are talking about this. Of course, the parents want to know that their children are in a safe place. I know that some parents are asking about of course, the doctor said, but maybe we can mention again about the complications. Can happen something bad to the child. Okay. Maybe we can say about this topic a little bit. Yes, for especially in autism patients or other stem cell therapies we have performed before, we didn't see any long-term complication or any getting worse children after these treatments. So they can feel comfortable. They can. So it can be safe. better, not worse. Yes. No regression. Yeah, no regression. Yeah, we didn't see. This is very before. important. Yeah. Aș adăuga că în acest moment avem un pacient român care a efectuat prima ședință a primei sesiuni cu tratament cu celule STEM și pentru autism. Pentru autism, da. Și poate, dacă Andreea vei dori, putem face un interviu cu părinții pacientului ca să vedem. Mi se pare chiar relevant pentru a vedea concret de la sursă, acolo unde vorbim de teorie e una și acolo unde vorbim de practică lucrurile sunt mult mai clare. Ar fi o idee foarte bună, desigur. Accept provocarea. Și cred că ar fi foarte relevant pentru alți părinți să audă din gura părinților care au trecut prin această experiență alături de copilul lor, desigur. Vă mulțumesc foarte mult, aștept cu curiozitate să văd evoluția Medicana în România, orice spital sau orice lanț de spitale care deschide la noi în țară un nou spital aduce clar noutate, cercetare, tehnică de ultimă generație și medici buni. Vă doresc succes și țineți-mă la curent cu orice noutate pentru a o transmite publicului meu. Vă mulțumesc! Noi vă mulțumim foarte mult pentru această invitație. Pe lângă, n-am menționat acest lucru, dar cred că ar fi poate util pentru pacienți. Medicana e un spital multidisciplinar, deci nu se rezumă doar la Medicana de la Istanbul. Și atunci pacienții care au nevoie de opinie pentru oncologie, neurochirurgie, ortopedie, chirurgie cardiovasculară, oncologie pediatrică, hematologie pediatrică, noi suntem aici, ne puteți întreba orice ce ține de subiectele medicale și aceste specialități. Mulțumesc! Thank you!